Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga cikakkun labaran tare da ni Husaini Shehu Hussein. Gwamnatin jihar Kano ta fara aiwatar da gyare-gyare da za su taimaka wajen tabbatar da ingancin hanyoyin kashe-kashen kuɗaɗe. Kwamishinan yaɗa labarai Ibrahim Abdullahi Wayye ne bayyana hakan a yayin da yake tsokaci akan yadda hada-hadar waɗansu kashe-kashen kuɗaɗe ta gabata. Abdullahi Mustapha ɗauki da rahoto. A matsayinsa na mai magana da yawun gwamnatin jihar Kano, kwamishinan yada labarai Ibrahim Abdullahi Wayya kan yi zama da manema labarai a kai-a-kai. A wannan karan ganawar ya yi ta ne don yin ƙarin haske kan wasu batutuwa na kashe kudaden gwamnati da wasu kafafen yada labarai na yanar gizo suka buga. Da abin da aka riga aka yi shi a matsayin labari an riga an yi, kuma sai a jira abin da yake watakila ya kamata ya zama sakamako, amma ba a dinga gutsuntsuna shi kuma ana shigo da wasu daga cikin jami'an gwamnati ɗaya bayan ɗaya ba, ana alakanta su da abin. Da yake jaddada matsayin gwamna Abba Kabir Yusuf na ba sani ba sabo ga cin hanci da masu aikata shi, kwamishinan ya tabbatar da cewa aikata gaskiya da amana wajen gudanar da gwamnati su ne abubuwa biyu da gwamnatin ke amfani da su wajen tsara ayyukan ci gaba. Idan har za a ce wata ma'aikata duk da cewa tana da kuɗi a wato kasafin kuɗi da za ta iya kashewa na gudanar da wani aiki, amma sai ta tafi wata ma'aikata ta nemo izini na yadda za a yi aikin, ashe kenan akwai abin da ake cewa checks and balance, wanda ba na jin akwai irin wannan tsarin a kowace jiha a Najeriya. Ya kuma sanar da cewa gwamnati na yin aiki da gyararriyar dokar ba da kwangila da kashe kudade ta shekara ta 2021, baya ga kokarin da take yi na tabbatar da sanya ido da kula da dukkan ayyuka da kuma kashe kuɗi da ake yi. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Hukumar lura da 'yan gudun hijira da waɗanda ba su da matsuguni ta ba da tallafin miliyoyin nerori don samun hanyoyin dogaro da kai. Fatima Sunusi Karayi na da cigaban labarin. Ƙarƙashin shirin Renewed Hope Agenda na shugaba Bola Ahmed Tinubu, alkawarin sake gina rayuka da rikici ya tarwatsa ya fara zama gaskiya a Kano. A haɗin itace Resettlement City da ke Ganduje, ƙaramar hukumar dawakin Tofa, mutane 150 da suka rasa matsugunni sun samu gidaje a jerin gidaje 100 da gwamnatin tarayya ta gina. Baya ga samun matsugunni, an kuma raba muhimman kayan tallafi wanda kwamishinan hukumar 'yan gudun hijira Tijjani Aliyu Ahmed ya raba domin tallafa musu su fara sabuwar rayuwa. Kimanin ka adadin kuɗin da kayan da aka raba ya haura miliyan 11 na iya kayan nan da aka raba, kuma mu musu gargaɗi da kada su sayar. Hadiza Abubakar, wanda mijinta aka yi garkuwa da shi shekaru 10 da suka gabata, na ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana daga shirin. Muna fuskantar ɓacin rai, damuwa, sai kuma Allah ya sa wannan hukuma ta tallafa ma 'yan gudun hijira. Allah ya sa ta taimake mu, aka mallaka mana gida mu zauna. Mun sami tallafi daga hukumar 'yan gudun hijira a matsayinmu na 'yan gudun hijira. Shirin Renewed Hope Agenda na ɗoruwa kan turbar gaskiya. Fatima Sanusi Karaye, labaran NTA. Kazalika gidauniyar Abba Aliyu ta tallafa wa marasa ƙarfi 1,300 da suka fito daga ƙaramar hukumar birni da kewaye akan hanyoyin dogaro da kai. Binta Adamu na da cigaban labarin. Horon, wanda aka ba wa mutane 1,300 ƙarƙashin gidauniyar Abba Aliyu, na da nufin basu horo ne domin su zama sun tsaya da ƙafafuwansu wajen dogaro da sana'o'i da ma ba da tasu gudunmawar ga al'umma. An horar da su ne sana'o'i daban-daban da suka hada da haɗin sabulu,
da ma kiwon kaji da dai sauransu. An ba su injinan ƙyanƙyashe kaji da abubuwan da ake buƙata wajen haɗa sabulu da naira 10,000 domin su fara sana'o'insu. Koya mana yadda ake liquid soap da shower gel da air freshener. Insha Allah wannan muna fatan da yardar Ubangiji mu ma amana tashi muna fatan Allah ya da mu ma sai mun kafasa in Allah da ya kai mu da ko mu bude namu gidan gona. Masu ruwa da tsaki sun yaba da wannan kokari na Abba Aliyu manajan darakta din wutar lantarki da ke karkara wajen himmarsa ta taimakawa al'umma. To Abba Aliyu mu a matsayinmu na shugabannin jami'ar APC muna alfahari da abubuwan da yake yi. Aka kafa wannan foundation ta shi mai girma MD Abba Aliyu Abubakar MD na Rural Education Agency ta taimaka wa mutane sama da mutum 5,000. Burin MD dama ya ga cewar ya tallafa wa masu ƙananan sana'u domin su iya zama da kansu. Tun kafuwar gidauniyar ta ci gaba da tallafawa rayuwar al'umma musamman marasa ƙarfi da ke cikin al'umma. Binta Adamu, labaran NTA. Bankin ba da lamunin gidaje na gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar kamfanin Cobblestone ya kaddamar da shirin samar da gidaje mai ɗakuna 40 a rukunin Tabarakallah da ke unguwar Janguza ta nan birnin Kano. Manufar ita ce aiwatar da ƙoƙarin gwamnati na samar da gidaje a sauƙaƙe ga ma'aikata. Elizabeth Dila na da ci gaban labarin. Aikin wanda ya shafe sama da shekaru 3 ana shirin aiwatarwa yanzu ya fara karkashin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu domin sauƙaƙa samun gidaje masu araha ga 'yan Najeriya. A cewar jami'an, aikin zai gudana ne a matakai 3. Mataki na farko zai samar da gidaje guda 40, na biyu gidaje 40, sannan mataki na ƙarshe gidaje 20. Duka ana sa ran kammalawa cikin shekaru 2. Ta kokari muka yi kokari amma yanzu Allah ya tabbatar da abin gashi mun kawo shi jihar Kano, mutane za su samu gidaje sannan wayansu kuma za su samu aikin yi. Kuma muna ƙara godiya wa shugaban ƙasa bisa damarmaki da yake ba wa matasa da muke ba ordinary Nigerians, ba sai an ce wani dan jam'iyya kaza bane, a'a ya za a taimaki Najeriya, za a taimaki mutanen Najeriya. To gashi yau muna nan. Waɗanda za su ci gajiyar shirin su ne masu ba da gudunmawa a asusun gidaje na ƙasa. Elizabeth Silalamido, labarin NTA. To a ɓangaren ilimi kuma makarantu a nan jihar Kano sun dawo bakin aiki don fara sabon zangon karatu. Rufai da Idris Gawona da ta kai ziyara makarantar firamare ta Birkiyat ta rawaito cewar malamai da sauran ɗalibai na shauƙin dawowa daga hutu. A yayin da aka koma daga hutun makarantu a yau, ɗaliban makarantar firamare ta Brigade Model sun yi farin cikin sake dawowa sabon zangon karatu tare da abokansu bayan dogon hutu, tare da bayyana shirinsu na fara sabon karnin karatu na bana. A makaranta ran Monday ina so in yi karatu, ina so in zama likita. Na da makaranta ina so in yi karatu in kuma in zama likita. Malamai sun bayyana shirinsu na fara bayar da darasi yayin da iyaye ke alwashin samarwa yaransu wadatattun kayan aiki don fara karatu cikin sauki. Yau Monday Allah ya kama yau muka resuming, we resume back to school today. Daman we are ready, kawai illa ya kajira muke mu fara aikin mu. Alhamdulillah yaran ma sun yi kokari, yace kuke gani su ma sun samu sun shigo makaranta da ba za mu ce gaba ɗayansu ba, amma alhamdulillah sun shigo makaranta. Ana sa ran ɗalibai su tunkari harkokin karatunsu kamar yadda ya kamata, tare da bayar da himmar da ta dace domin samun abin da ake nema na ilimi. Rufaida Idris Gawuna a labaran NTA. Ɓangaren wasanni, bankin City Monument ya lallasa bankin Stanbic IBTC da cibiyar bako ɗaya a yayin gasar sada zumunci ta tsakanin bankuna na shekarar 2025. Habibu Hussaini na ci gaban labarin. Abdullahi Nuhu, wanda ya zama ɗan wasan da ya fi kowa zira ƙwallaye mafi yawa a gasar ta bara, ya zira ƙwallon farko a minti 20 da fara wasan. A zagaye na biyu ne ƙungiyar ta samu damar zira ƙwallaye da dama, inda Abdullahi Nuhu ya ƙara guda ta zama 2,
yayin da Oladimeji Idris, Musa Adamu da kuma Lawrence suka zira ƙwallo ɗaya kowannensu, wanda hakan ya mayar da adadin ƙwallayen suka zama guda 5. Kaftin na ƙungiyoyin biyu da suka bayyana ra'ayoyinsu sun yaba wa masu shirya gasar tare da fatan ganin ƙarin gyare-gyare da za su ƙara ƙawata gasar a nan gaba. Wannan match da muka buga ya ƙayatar sosai, na ji daɗin wannan winning ɗin da muka yi, duba da dama mu ne defending champion wanda muka ɗauka guda 3 a jere. Abin shine next match ya kamata mu yi da kyau, saboda in kaga midfield namu is shaking, is a little bit shaking, so we need to do more. Ya kamata mu yi da kyau, we should put more energy, mu sa energy da kyau. Masu shirya gasar sun bayyana cewa manufar gasar ita ce ƙara danƙon zumunci da fahimtar juna tsakanin ma'aikatan bankuna da sauran cibiyoyin da ke hada-hadar kuɗi da ke aiki a jihar nan. Ma'aikatan banki an san mu da aiki to amma wannan shine zai bada dama banda aikin kuma ya zama mun samu dama da zamu dinga haduwa da juna muna nishadi, zai bamu dama kuma mu san juna. In kana wannan bankin mutanen bankin ka kadai ka sani, amma ta wannan games zaka san duka sauran wanda suke aiki a sauran bankuna, za ku haɗu a yi raha a samu ci gaba. Bankuna 13 tare da babban banki na ƙasa ne ke fafatawa domin fatan lashe kofin gasar ta 15 da ake gudanarwa a bana. Habib Hussein, labaran NTA. Labari na Habibu muka kawo ƙarshen labaran, jama'a bi salam. Good evening and welcome to the news at 7. I am Muhammad Ibrahim Salihu. Kano State Government has implemented a series of institutional reforms aimed at promoting accountability and ensuring strict adherence to procurement procedures across all expenditures. The State Commissioner for Information, Ibrahim Abdullahi Waya, disclosed this while addressing concerns surrounding some financial transactions in the Office of the Accountant General. Abdullahi Mustafa has the full report. As the spokesperson of Kano State Government, a regular engagement with media practitioners is a routine for the Commissioner for Information, Ibrahim Abdullahi Waya. This time, the interaction was aimed at clarifying certain issues raised by some online platforms concerning the government's financial dealings. With reference to recent development in the media concerning an allegation against some government officials, the matter that is before the court and being investigated by the anti-graft agencies, the handling of the news item by some sections of the media is worrisome, as it has fallen short of established media journalism standards. Reiterating Governor Abba Kabir Yusuf's zero tolerance for corruption, the Commissioner emphasized that accountability and transparency in public governance remain 2 key pillars on which the administration's sustainable development agenda is built. In Kano State, the administration of His Excellency, the Executive Governor of Kano State, Alhaji Abba Kabir Yusuf, has boldly championed these values by institutionalizing reforms that does not only align with global best practices, but also reflects the genuine will to deliver good governance to the people. He further stated that government is guided by the provisions of the amended Public Procurement Law of 2021 as part of a decisive effort to reform its procurement processes and strengthen monitoring mechanisms. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. In Kano, hope has shifted from promise to reality under the President Bola Ahmed Tinubu's renewed hope agenda. Families once confined to tents and makeshift shelters are now stepping into permanent homes.
At the Nta Kano Resettlement City in Ganduje, the National Commission for Refugees, Migrant and Internally Displaced Persons has gone beyond pledges, delivering palliatives worth millions of naira to restore dignity and self-reliance. Fatima Sunusi Kairai reports. Under President Bola Ahmed Tinubu's renewed hope agenda, rebuilding shattered lives is finding real expression in Kano. At the Nta Kano Resettlement City in Ganduje, the Wakintofa local government area, 150 displaced men, women and children have exchanged years of uncertainty for the keys to 100 brand new homes. Along with shelter came vital tools such as farming equipment and school materials distributed by the Commissioner, National Commission for Refugees, Migrants and Internally Displaced Persons, Alhaji Aliyu Ahmed. The total of over 11 million naira was invested to procure these items for us to reduce the burdens of these internally displaced persons. For Hadiza Abubakar, whose husband was kidnapped a decade ago, raising 2 daughters alone was a struggle. Today, with 2-bedroom apartment and the means to farm her own food, Hadiza says dignity has been restored. Wherever we go, we used to face a lot of challenges, but thank God for the support we get from the Humanitarian Commission. We really appreciate the effort so far made by the Commission of Refugees by giving us this shelter here. For thousands of internally displaced persons, government support is more than policy. It is shelter, security, and the return of hope. In Kano, Fatima Sanusi Arai, NTA News. A total of 1,300 less privileged individuals from Kano Municipal Local Government have benefited from the empowerment program of Abba Aliyu Foundation after completing skills acquisition training. Binta Adamu has the details. With the skill acquired by the 1,300 beneficiaries of the training organized by Abba Aliyu Foundation, they now have the potentials to be independent and contribute meaningfully to society. They were trained in various skills programs such as soap making and poultry farming, among others. Incubation machines, soap making chemicals, and a cash donation of 10,000 naira were given to each beneficiary to start their businesses. That they have given us our incubators and food of the chickens, and then what I do now is we go to buy our eggs and start our incubators, our eggs, inshallah. And we say thank you for Abangandu. I have started my business with what I have learned, inshallah. Stakeholders applauded the contribution of Abba Aliyu, Managing Director of the Rural Electrification Agency, to humanity. Party, we have witnessed the remarkable achievements of this gentleman. Really? He is one of the people that we are proud of. So far, since this foundation was found, he has empowered, based on our estimate, has empowered over 5,000 people, and his aim was to empower at least minimum of 1 million people in the next coming year. Use the opportunity to make sure they have apply what they have learned. Since its inception, the foundation has continued to raise the living standard of vulnerable communities across different spheres of life. Binta Adamu, NTA News. The Federal Mortgage Bank of Nigeria, in partnership with Cablestone Properties Limited, has flagged off a housing project in Kano with the foundation laying of 44 units of 3-bedroom bungalows at Tabarakallah Layout, Janguza in Kano State. The initiative is part of the present administration's effort to make housing accessible to all. Elizabeth Ila Lamido reports. The project, which had been in the pipeline for 3 years, has now taken off under the administration of President Bola Ahmed Tinubu, aimed at making affordable housing accessible to Nigerians.
According to the officials, the development will be executed in 3 phases, with the first phase delivering 40 units, the second another 40 units, and the final phase 20 units, all expected to be completed within 2 years. In the next 2 years, if you come here, you will see 100 houses. So we are going to have like 100 families here. And as you can see, there is infrastructure, there is everything here. So by the grace of God, the project will not stop. This is a major thumbs up to the president for allowing youth from the north, bringing things like this. We are very happy. I'm overwhelmed because this is happening in Kano, my very dear state. Beneficiaries of the scheme will be drawn from contributors to the National Housing Fund. In Kano, Elizabeth Yilalamido, NTA News. You're watching the news on Nta Kano. The news continues shortly. Welcome back. Schools in Kano have officially resumed for the new academic term, with students and teachers expressing enthusiasm for a productive 2025-2026 session. Rufaida Idris Gawuna, who visited Brigade Model Primary School, caught a glimpse of appreciable turnout of students. The report. Pupils of Brigade Model Primary School were excited to reunite with their friends after the long vacation. Ready to begin new years, are well equipped to start lessons, while parents ensure that the pupils had the necessary learning materials and also offered moral support for a smooth return to school. We resume back to school today and we arrange all our schemes of work and we don't have any error on it. So now we are ready to start our work successfully. The teachers also have the necessary assessment or the necessary materials to impart the knowledge to the